Hi friends, this is Dr. Anugraha here and I hope all of you are doing great. Today's topic is intussusception. What is it? Intussusception. It is a very important and easy to understand topic in your gastro part of the surgery, okay, and pediatrics. Alright, so what is the definition of intussusception? It is telescoping of a part of the intestine into the adjacent distal segment. In simple way, if I tell you, a part of the intestine, okay, for reasons, due to some reasons, it will invaginate or slide into the nearby part. It was supposed to be like this, but a part of the intestine, what does it do? It will slide into the inside of the nearby part of the intestine. Look here. Look here. Okay. This is a small intestine. Blue color. This is a large intestine. Now, what happens in intussusception is this condition usually occurs in the ileocolic region. Important question. Ileocolic region. You know, here is the ileum. Okay. And this is a colon. Ascending colon. Okay. Now, this ileum, a part of the ileum, slides into the lumen of colon. Look at this picture. See, this is the ileum, right? This is the ileum. As you can see, a part of the ileum, I'll take a different color. See, a part of the ileum, okay, has moved inside the ascending colon, right? The starting point of the ascending colon. So, this is called as intussusception. Understood? Okay. Now, look at this picture again here. See, this is a beautiful picture illustrating the same condition. You can see a part of the intestine. Ideally, it was supposed to be, these two segments were supposed to be together in line. But you can see clearly that this part, just one second. Okay, this part has moved inside this part. Okay, so if I cut it and show you, okay, if I cut it like this and show you, look here, see, this part of the intestine has folded itself into the nearby part of the intestine. Okay, now two terms you have to know here in intussusception, okay, that is intussusceptum and intussuscepiens. Okay, intussusceptum means the part that has gone inside, okay, this part. See, this part. This is called as intussusceptum. Okay, and the part that is receiving it, this part, that is called as intussuscepiens. See, we say recipients no parayille. Recipients nu vechal blood receive ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ recipients എന്ന് പറയും. കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ donors എന്ന് പറയും. അതേപോലെ ഈ അടുത്തുള്ള intestinal പാർട്ടിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? intussuscepiens. അകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്ന intestinal പാർട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? intussusceptum. This part is intussusceptum. Simple? Okay. It has come before, okay. Now you understood the definition. Remember this intussusception occurs in children mostly, okay, from 6 months to 2 years of age. It can be seen in adults also, but mostly in children. Etiology, why does it happen? They say it is idiopathic, but it may be seen after viral infections. See, the reason they say is when a child gets viral infection, okay, and if it's related to the gut, if the gut also gets infected, what happens, you know? The gut has something called as Peyer's patches. What is it? Peyer's patches. So these are nothing but lymphoid aggregates, okay? They are immunity cells. They fight against infections. So the moment they spot an infection, there is going to be, okay, the theory says there is going to be, increase in Peyer's patches. Peyer's patch or lymphoid aggregates. Okay, so this, see, let me just draw intestine here. Okay,
and let me draw Peyer's patches here, normal Peyer's patches. The moment there is infection, okay, the body is trying to fight the infection and there is going to be increase in Peyer's patches. Okay, Peyer's patches, right? Now, as the food comes, let's say the food is coming, right? The food moves in the intestine how? Through peristalsis. The intestine, yeah, it will undergo spasm. That is how the food is being pushed, right, to the distal areas. So let us say I'm drawing food particle here. Okay, I'm drawing food particle here. The intestine, that is contracting, it is undergoing peristalsis. Okay. Now, as the food moves, now, actually what happens now? This hypertrophied area, okay, what happens? This part of the intestine also gets dragged slightly with the food, okay, and over time they say that this part of the intestine, yeah, it slightly moves towards the nearby parts of the intestine, towards the lumen of the nearby part of the intestine, and that is how intussusception is caused. That's what some theory says, but some say it is idiopathic. We don't know why it happens. Okay, fine. Now, in adults, see, this intussusception may be associated with polyp, Peyer's patch hypertrophy, cancers like tumors, and in conditions like Meckel's diverticulum. You will learn that in pediatrics. There also we get to see intussusception. Fine. So this picture is very important. All right, look here, another picture that shows intussusception. Look here. Now you will tell me which part is getting invaginated. See, you can see clearly, see this part, right? It is going inside the nearby part. So this is your intussusceptum. This part is your intussusceptum, right? Okay. And the part that is receiving it, this part is your Intussuscipients, recipients, like that you will remember, Intussuscipients. Okay, so you can see the mesentery here, okay. So when one part of the intestine, okay, invaginates to the nearby part, you can observe a part of the mesentery is also getting dragged along with it. Mesentery korchu agathekku dragged avugana. Okay, so over time mesentery it will undergo compression and ischemia. Mesentery aanallo that provides blood supply to the intestine. Okay, I'll tell you why I said so. Ee mesentery ide bhagam njan ipo endina parnayadu njan clinical features parayumbo parayam. So you can see here intestine ide bhagam മാത്രല്ല, okay, ee intestine inde agathekku chellumbo invaginated avumbo, see a part of the mesentery is also getting invaginated. Okay, this much you keep in mind. And clinical features parayumbothekkum this I'll bring it up again. So I can see in the child, very cute baby. Inside, see, this is how a normal intestine should look. Hai na? You know. Intussusceptionally, you can see a part of the intestine is going inside the nearby part. Okay, that is intussusception. So when this happens, see the lumen cherudavana. So can the food normally pass through such a region? No. So this will lead to obstruction. So food can get accumulated, gas can get accumulated, it can lead to abdominal distension. Okay, it can lead to, see, it can lead to obstruction, right? Abdominal obstruction. So the obstruction severe ayandu ettum, the patient will vomit, right? Also look here, food is here. Okay, we are eating food, the child is eating food, it has come to the intestine, okay, but the child has intussusception, so food is here, and this part of the intestine, no, okay, it will try its max. See, even lumen is narrow, okay, because of this pathology, lumen is narrow, so food is finding it difficult to move forward. So you know what this intestinal muscles will do? It will cause more spasm in that area in order to push that food. Ee food particles ne push cheyanayittu peristalsis avada koodum nachala spasm avada koodum. Appo ee amithamaya spasm varumbum the child is going to have pain. That is one feature, clinical feature, colicky abdominal pain. Colicky abdominal pain ennu parnalla intermittent severe pain aanu.
എന്നുവെച്ചാൽ ഈ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് അമിതമാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് കരയും. ഓക്കെ, and because of the pain what child does is കുട്ടിയുടെ knees ചെസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും. Okay, so that relieves him of his pain. So that is one presentation. He'll cry and later on he'll become okay. Again after some time same thing, he'll start crying because of pain. That is a presentation of intussusception. അപ്പോൾ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവും. രണ്ട്, ഐ ടോൾഡ് യു ദിസ് ക്യാൻ കോസ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ, ല്യൂമൻ നാരോ ആവുകയാണ്. സോ ഇവൻച്വലി വാട്ട് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവാം. ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായി എന്ത് പറ്റും? ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു വോമിറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ദെൻ അനദർ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ, ഈ ഒരു പാർട്ട് അകത്തേക്ക് ഇൻവാജിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മീസെൻട്രീനെയും കൂടെ അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ്. റൈറ്റ്, ഈ മീസെൻട്രി ഈ ഒരു പാർട്ട് ഇൻവാജിനേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അതിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു മീസെൻട്രി ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ അകത്തേക്ക് ഇൻവാജിനേറ്റഡ് ആവുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം മീസെൻട്രി ഇസ് ദ ഫോൾഡ് ദാറ്റ് സപ്ലൈസ് ബ്ലഡ് ടു ദി ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഈ മീസെൻട്രി ഇവിടെ കംപ്രസ്ഡ് ആവുകയാണ്. കണ്ടോ, ഈ ഭാഗം ഇവിടെ കംപ്രസ്ഡ് ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഇൻറ്റസ്റ്റൈന് ശരിക്കും പ്രോപ്പറായിട്ട് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കിട്ടുമോ? ഇല്ല, ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ദർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ഇസ്ചീമിയ. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൻ്റെ one second, I'll just have some water. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ ഇന്നർ ലേയേഴ്സ് they can't tolerate hypoxia so much, ischemia so much. അപ്പോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൻ്റെ ഇന്നർ ലേയേഴ്സിൻ്റെ മ്യൂക്കോസയിൽ ഇസ്ചീമിയ വരുമ്പോൾ അവിടെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ശരിക്കും കിട്ടാത്തപ്പോൾ, ബിക്കോസ് മീസെൻട്രി ആണല്ലോ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻറ്റസ്റ്റൈന്, ഇവിടെ മീസെൻട്രിയും കൂടെ അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ദിസ് മീസെൻട്രി വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു പ്രൊവൈഡ് ഗുഡ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ടു ദിസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. ദർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ഇസ്ചീമിയ. ദർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി മ്യൂക്കോസൽ ഇസ്ചീമിയ. ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ ഇന്നർ ലേയേഴ്സിൻ്റെ മ്യൂക്കോസയ്ക്ക് ശരിക്കും ബ്ലഡ് കിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു വാട്ട്? ഇവൻച്വലി ദർ ഇസ് ഗോണ ബി നെക്രോസിസ്. ആ മ്യൂക്കോസൽ ലെയർ സ്ലഫ് ഓഫ് ആവാം, ആ മ്യൂക്കോസേൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള കാപ്പിലറീസ് സ്ലഫ് ഓഫ് ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പം what happens? There is going to be bleeding in this area. Into the lumen there is going to be bleeding because capillaries slough off avana, tear avana. 1 minute. Yeah. Appo what happens? I understand in lumen there is going to be bleeding. Also നമ്മുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നോർമലി മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോർമലി യു ആൻഡ് മീ മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളിൽ ഇവർ പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൂൾ ഒരു പ്രത്യേക ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉണ്ടാവും. വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് റെഡ് കറന്റ് ജെല്ലി സ്റ്റൂൾ. റിപ്പീറ്റ് ആഫ്റ്റർ മീ, റെഡ് കറന്റ് ജെല്ലി സ്റ്റൂൾ. അപ്പോൾ റെഡ് കറന്റ് എന്താണെന്നറിയോ? 1 minute. ലുക്ക് ഹിയർ. റെഡ് കറന്റ് ഒരു ബെറിയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ റെഡ് കറന്റ്. ഓക്കെ, റെഡ് കറന്റ് ജെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ഇസ്ചീമിയ ഉണ്ടാവുന്നു, പ്രോപ്പർ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കിട്ടുന്നില്ല, കാപ്പിലറീസ് അവിടെ ടയർ ആവും ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇസ്ചീമിയ. അപ്പം ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇൻ ടു ദ ല്യൂമൺ. അപ്പം അവർക്ക് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ഈ മ്യൂക്കസും അവർ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ബ്ലഡും മ്യൂക്കസും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ദ സ്റ്റൂൾ ദാറ്റ് ദേ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി റെഡ് കറന്റ് ജെല്ലി സ്റ്റൂൾ. റെഡ് കറന്റ് ജെല്ലി സ്റ്റൂൾ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ റെഡ് കറന്റ് ജെല്ലി സ്റ്റൂൾ വരുമ്പം ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് കം ടു എ സിവിയർ ഫോം. ഓക്കെ, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇസ് നീഡഡ് ദെയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഓക്കെ, ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ്, ദർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി കോളിക്കി അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ, അത് പറഞ്ഞു. വൊമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ. റെഡ് കറന്റ് ജെല്ലി സ്റ്റൂൾസ് ഇസ് ഗോണ ബി ലെഥാർജി. ഓക്കെ, ആൻഡ് വെൻ യു പാൽപേറ്റ് ദ ബേബി, okay, palpation സമയത്ത് because of this presentation there is going to be a sausage shaped abdominal mass. Fine. And in later stages because there is obstruction there is going to be what? Abdominal distension. Food in a distal area like പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറ്റും? ഗ്യാസും food particles will get accumulated and there is going to be abdominal distension. About one question they ask you is, what is the most common site where you can see intussusception? That is ileocolic region, most common type. Okay, terminal ileum gets into the colon. Okay, so that is ileocolic region. What is it? Ileocolic region. It is a PYQ. Okay, simple. This topic is simple, no?
ഇനി അടുത്തത് ഡയഗ്നോസിസ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഹൗ വിൽ യു ഡയഗ്നോസ്? അപ്പം കുഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ വന്നു, ദിസ് ഇസ് child has obstruction, child is vomiting, right? And when you palpate, you can feel that sausage shaped mass. So what you do is you order an ultrasound abdomen. Okay, ultrasound abdomen, what you see is target sign or donut sign. Very, very important. That target sign or donut sign. I can't share it. This is a target sign. Okay, target sign or a donut, looks like a donut. Okay, there's one more picture, I think. Okay, again look here, this is a target sign. Fine. Now that is ultrasound finding. Pinne, when you do x-ray, okay, you may see signs of obstruction. Okay, then what you do is, see, the next thing, intussusception ayala, next thing what you do is contrast enema. Contrast enema, it is both diagnostic and therapeutic. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. കോൺട്രാസ്റ്റ് എനേമ എന്താണ്? See, through the rectum we are passing enema, okay, and then we are visualizing. Okay, so when you visualize, okay, നിങ്ങൾ എനീമ പാസ് ചെയ്തു. എനീമ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് എനീമ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് എനീമ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമാറ്റിക് എനീമ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എയർ പാസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ ഡു ദി ഇമേജിങ് ആൻഡ് സീ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻസൈഡ്. അപ്പോൾ എനീമ കൊടുത്തിട്ട് if you see this kind of image, okay, then it means the child has intussusception. See, look here, it looks like a claw. Okay, so if you see claw sign, right, after enema on imaging, then it is intussusception. Very important sign. Okay, അപ്പോൾ ഇത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആണ്, നമ്മളെ ഡയഗ്നോസിസിൽ എത്താനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു തെറാപ്യൂട്ടിക്കുമാണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് എനേമ കൊടുക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് സി, നമ്മളിപ്പം ന്യൂമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് എനീമ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രഷർ, ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ പ്രഷർ കാരണം ഇങ്ങനെ ഇൻവാജിനേറ്റഡ് ആയി നിൽക്കുന്ന ആ ലൂപ്പില്ലേ, ഓക്കെ, ആ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ഏരിയയില്ലേ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രഷർ ദാറ്റ് വി ആർ ഗിവിങ്, ഓക്കെ, ഇറ്റ് ക്യാൻ കം ബാക്ക് ടു നോർമൽ. ഓക്കെ, നോർമലി നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂമാറ്റിക് എനീമയാണ്. ഓക്കെ, because that's much better compared to hydrostatic enema. Anyways, രണ്ടിൻ്റെയും കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ്. നമ്മൾ എനീമ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രഷർ ദാറ്റ് വി ആർ അപ്ലൈയിങ്, ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് ഇരിക്കുന്ന സെഗ്മെൻറ്റ് നോർമലായിട്ട് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. സോ അത് തെറാപ്യൂട്ടിക് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ്. ഓൾറൈറ്റ്, എന്നിട്ടും കുട്ടിക്ക് ശരിയായില്ല എങ്കിലാണ് നമ്മൾ സർജറിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഫൈൻ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ്, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി വരുമ്പം സി, ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഇനീഷ്യൽ റെസിസ്റ്റേഷൻ, നമ്മൾ IV ഫ്ലൂയിഡ്സ് കൊടുക്കുന്നു, നേസോഗ്യാസ്ട്രിക് ട്യൂബ് ഇടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നേസോഗ്യാസ്ട്രിക് ട്യൂബ് ഇടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എന്തിനാണോ നമ്മൾ NG ട്യൂബ് ഇടുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഡീകംപ്രഷൻ. കുഞ്ഞിന് ഇപ്പോൾ അബ്ഡോമൽ ഡിസ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ കണ്ടൻസ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് NPO, nil per oral, don't give anything to the child until the condition settles. And non-surgical reduction is, we can either give air enema, that is preferred, and hydrostatic enema kodukam, that is the alternative. If enema fails, then we can go for surgical intervention. Adu mathralla ipo kunyina complications undu, like peritonitis, perforation okkulla samayathu nammal enema kodukkan paadilla. Okay, so yes, complications of intussusception, bowel ischemia, perforation, peritonitis, recurrence. Now see, ഞാൻ പറഞ്ഞു മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇസ് ഇലിയോകോളിക് ഇൻറ്റസ്സെപ്ഷൻ ആണ് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ കാണാം. അപ്പം ഈലിയമാണ് ഇൻവാജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അകത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റസ്സെപ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കും. എങ്ങോട്ടത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്? കോളൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് അത് പോകുന്നത്. പക്ഷേ കോളൻ ആണ് ആ ഒരു ഇൻവാജിനേറ്റഡ് പാർട്ടിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കോളൻ ആണ് റിസീവർ. അപ്പം നമ്മൾ കോളത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? കോളൻ ഇസ് ദി ഇൻറ്റസ്സെപ്യൻസ്. ഓക്കെ. Okay, now that's it. This is pretty much that you should know about this topic. We'll do questions. A 9-month-old infant presents with intermittent crying, vomiting, red currant jelly stools. See, red currant jelly stools. What is your diagnosis? Intussusception. അപ്പോൾ see, classical triad ആണ് intussusceptionൻ്റെ. colicky pain, vomiting and red currant jelly stools. Okay, what is the investigation of choice for suspected intussusception in a child? Casualty കുഞ്ഞ് വരികയാണ്, you're suspecting intussusception. What is the first investigation that you do? First തന്നെ നിങ്ങൾ ബേരിയം എനേമ ചെയ്യൂ? No, you do an ultrasound. Okay, make sure the child is having this, because differential diagnosis on the same presentation ആയിട്ട് വരാം. We have other diagnosis to think about. So first what you do is you do what? Ultrasound abdomen.
Okay, I think I have 2 questions only. Okay, so yeah, that is it. I'll see you all in the next class. And yeah, I want to have a 2-minute conversation with my students. So the class is done. If you're out of time, you're lacking time, you can stop it here. So I want to share an incident that happened. Okay, other class also shared one incident. No, me and my friend. Okay, I stay in Trivandrum, so we went to Manaviyam. Okay, and there was this. We were walking, and there are a lot of guys, girls, police all around. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്, ഞങ്ങളൊരു സ്ഥലത്തിരുന്നു. So this is one guy who came, stood near us. ഞാനിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു. My friend was, she was talking hospital stories. And then we said, okay, we'll go. We have to go. We started walking. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ഇതും കാണുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നടന്നു. And then, see, I just stopped and asked, I just looked at him. And he was like, ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു തരൂ. I said, what? Then he was like a little bit creepy. Okay, so I said, what happened? And he said, nothing. And I think he was a little disoriented because of something that he took in, some drug. He was not looking very normal. See, avada police akka nikkunnundu, but still that audacity to come and nothing bad onnu samsarichilla, but still oru stranger aanu photo eduthu. I said, okay, give me your phone. I took the photo and I said, okay, that's it. But see, what I want to tell my female students and penguttigalode, you can go anywhere, okay, but have a look around. I am a person who advocates traveling. Something kittumbo, you should travel. Okay, it increases your knowledge, your wisdom, but have a look around. Who's watching you? Who's with you? That's very important. Okay guys, so that is it. I'll see you all in the next class. Stay happy, eat healthy, do yoga if possible, yeah, and